The second experiment that we're going to learn today is the BPSK circuit. So like our main goal here is that we input logic 1 signal and not logic 0, like successive series of 1s and 0s. When the output is high, it has a certain phase. So it has a certain phase here. And then when the output is low, output 1 and 0 it changes its phase. Pin name, it changes its phase to the first phase. Same phase. So here there's a 0 degree phase shift, here it's a 180 degree phase shift, and here it's again a 0 degree phase shift. So 180 degree whatever is this, that's opposite 180 degrees. This is 0, this is 180. So our goal is to make this sine wave. If we have the input square wave, this sine wave in general, let's say the normal 0 degree phase shift sine wave, this is called the carrier sine wave, carrier signal. And the square wave that we're giving is the input signal. So our goal is that according to variations in the input signal, we carrier signal phase. That's what we're aiming for here. So in order to I need a switching mechanism. That is 1 a frequency and when it's 0, like input 0 it should switch to a reverse version of that carrier signal. That's what so the IC that we use for this is called CD4016. And this is basically just a series of switches, tiny internal switches. Our relay relay module like NO, NC, normally open, normally closed. So like signal, if it's 1, then this will get closed, this will get open, and if it's 0, this will get open and this will get closed. Like so like based on the 1s and 0s that we give, a switch gets either open or close or open. So in CD4016's case, we to 1 it gets closed, then to 0 it gets open. So the CD4016 chip contains of like I think 4 switches, but for the purpose of this circuit we only need 2 of those switches. So CD4016 2, we'll just use 2 here. There's the controlling pins are 13 and I think 5. 13 and 5. The input here is pin number 1, output is 2. This is pin number 4 and pin number 3. So based on what 5, like 13 or 5 or 13 1 കൊടുത്താൽ ഇത് closed down, 13 0 കൊടുത്താൽ ഇത് open ആവും. Let's say ഇത് open ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെയും open ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. So 13 1 കൊടുത്താൽ it bridges that gap, gets closed, and 5 1 കൊടുത്താൽ it bridges this gap and that gets closed. So this is what we're using here for that switching thing. ഇനി ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ main circuit diagram like CD4016, pins 7 and 14 are the power supply pins for this particular switch IC. So pin number 7 like minus VCC which is minus 15 volt, and pin number 14 plus 15 volt. Either 15 or 12, just confirm with your lab record on the confirm like I said, there's 12, 1, 2, 5, 4 and 3. So sorry, the 12 13 my bad. 13, 5, 4, 3, 1 and 2. So ഇവിടെ 1 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ 13 and മേളിൽ 4 and 5, 4, 5. And outputs നോക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ രണ്ടിനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നത്. സോ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് പാത്ത് കൺട്രോൾസ് എ നോർമൽ 0 degree സിഗ്നൽ. ലൈക്ക് ദിസ് പാത്ത് എടുത്താൽ 0 degree സിഗ്നൽ വരും, ദിസ് പാത്ത് എടുത്താൽ 180 degree ഫേസ് ഷിഫ്റ്റുള്ള സിഗ്നൽ വരും. സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ
ലോജിക് 1 കൊടുത്തു. ലോജിക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാ ഫേസ് സിഗ്നൽ തന്നെ വരും. ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് 0, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 0 എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇറ്റ് സ്വിച്ചസ്, ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ആൻഡ് ദിസ് ഗെറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ്. അപ്പം ഈ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അഗൈൻ, ലോജിക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്വിച്ചസ് ബാക്ക് ടു ദിസ് വൺ. ഈ പാത്ത് മാത്രം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഈ പാത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സിഗ്നൽ പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ്. സോ അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി യൂസ് ഓപ്പ് ആംപ്സ്. സോ ടു സ്മോൾ, another op amp, one op amp is to control the phase of the input signal and one op amp is to control the phase of the carrier signal. So these op amps don't amplify at all. So അതിൻ്റെ RF, നമ്മൾ op ampൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുന്നത്, RF/RI മൈനസ് RF/RI ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി -1. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ നമ്മൾ RF ഈക്വൽ ടു RI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കണം. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ യൂസിങ് 1 kilo ohm ഫോർ ഈച്ച്. സോ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ദാറ്റ്. ഇത് RFI, ഇതിൻ്റെ RI, ഇവിടെ RFI, ഇതിൻ്റെ RI. You ground both because these are supposed to be non-inverting amplifiers. It's supposed to invert whatever input is given to them. So in this case നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുന്നു. In this case നമ്മുടെ carrier signal കൊടുക്കുന്നു. The square wave and carrier signals are taken from the function generator. ഇത് അത് സ്ക്വയർ വേവ് മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് ദിസ് is the generator output, and this is the modulator output, mod output. I think generator output is used to generate this thing and modulator output is used to generate this thing. This square wave has an amplitude of I forget, but I think it's 5 VPP and 200 hertz, whereas the carrier signal has 1 VPP and 1 kilohertz. 1 VPP, 1 kilohertz. So you want the lower amplitude is obviously the 1 VPP compared to the 5 VPP. This is taken from the modulator output of the function generator. This is taken from the generator output of the function generator. There's an option like either button കുത്തിയാലാണ് modulator output എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. I forgot which button was that. Maybe it's written modulator or something. I forgot. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഇനി ഇത് രണ്ട് സെറ്റായി. അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം, ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം, ഇതും ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം, ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം. സോ ഈ പോയിന്റിൽ വി ഗെറ്റ് ദ നോർമൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആൻഡ് ഈ പോയിന്റിൽ we get a reverse square wave. So whenever this is 1, this is 0. When this is 0, this is 1. Similarly, when this is the normal 0 degree phase shift illatha sine wave avumbum you get here, and adinte reverse 180 degree version you get here. So that's what's happening here. So നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കളിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, സോറി 13, 1, 2, 5, 4, 3. So I'm going to first the square wave, the normal square wave should go to the normal carrier signal. We are supposed to switch between a normal carrier signal and a phase shifted carrier signal, right? So the normal carrier signal should go like E signal should go here, and then a phase shifted carrier signal should go here at pin 4. This is pin 1, this is pin 4. So normal carrier signal നേരെ pin 1 ലേക്ക്, and phase shifted carrier signal നേരെ pin 4 ലേക്ക് അല്ലേ, pin 4 ലേക്ക് ഇങ്ങനെ. Then
switching, like one കൊടുക്കുമ്പം this 13 activates, whereas and our whole objective here is that when this switch is activated, when this switch is closed, this should remain open, and when this switch is closed, this should remain open. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുമ്പം ഈ 13 5 ആണല്ലോ ഈ സ്വിച്ചസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ 13 is 1, 5 should be 0. When 13 is 0, 5 should be 1. So since നമ്മൾ ലോജിക് 1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നോർമൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ വെൻ ദിസ് സ്വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ദിസ് തിങ്. ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് റിമെയിൻ ഓപ്പൺ. അപ്പം നമ്മൾ 13ലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇത് 1 ഇട്ട് ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത്. സോ 13ലേക്ക് 1 മീൻസ് ദ നോർമൽ ഷിഫ്റ്റ്. സോ ദ നോർമൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ നോർമൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ നേരെ 13ലേക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ obviously the other one is 5. So ഇത് ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് 0 വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നേരെ അത് 5ലേക്കാണ്. So this is how we design that circuit. So let's just see how it works now. When ഇവിടെ normal logic 1 വരുമ്പം here is obviously logic 0. So when this is 1, it triggers switch number 13. Triggers switch number 13, and then our 0 goes to 5 and then opens that switch so that അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് doesn't go to the other side. സോ നമ്മൾ പിൻ നമ്പർ 1 കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോർമൽ സൈൻ വേവ് ഇൻപുട്ടാണ് പിൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് പോകുന്നത്. ദെൻ നോർമൽ സൈൻ വേവ് ഗോസ് ത്രൂ ഹിയർ, ഗോസ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ വരച്ചില്ലായിരുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കും V0. സോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നേരെ V0ലേക്ക് പോകും. V0. And then when this is logic 0, അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് മാറി ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആവും. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആകുമ്പം 13 gets closed, 13 gets open, sorry. I always mix that up. So 13 ഓപ്പൺ ആവും, 5 ക്ലോസ്ഡ് ആവും. അത് കാരണം 4ലുള്ള റിവേഴ്സ് സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഞാൻ 4ലേക്ക് റിവേഴ്സ് സൈൻ വേവ് കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ, ഇത് നോർമൽ സൈൻ വേവ്, the reverse sine wave. Reverse sine wave output goes through 4 like it goes through 4 and then comes to the output. See, so that's how that works.